Hello friends, this is the fifth lesson of Let's Speak English program. මේ ඔයාලගේ ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් පාඩම් මාලාවේ 5 වෙනි පාඩම. අද අපි කතා කරන්නේ පන්ති කාමරයේදී කොහොමද ගුරුතුමා හෝ ගුරුතුමිය සමග ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කියලා. මෙම පාඩම් මාලාව පාසල් යන 3 ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා දූල පුතාලට වගේම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආරම්භ කරන ඕනම වයසක සිටින කෙනෙකුට ඉතා හොඳයි. මෙම දෙබස් හඬ නගා කියවා හොඳින් පුහුණු වන්න. ඔබ පසුගිය පාඩම් නරඹා නැත්නම් මේ ඉහත වැටෙන ටැග් එක ක්ලික් කර එම පාඩම් නරඹිය හැකියි. Then let's go to our lesson. Lesson 5 at the classroom. Good morning, children. Subodhayasanak daruwani. Good morning, teacher. Subodhayasanak gurutumiyani. Teacher කිව්වම ගුරුතුමාටත් අපි teacher කියනවා. ගුරුතුමියටත් teacher කියනවා. How are you, children? කොහොමද ඔබට දරුවනේ? How are you, children? We are fine, teacher. අපි සනීපෙන් ගුරුතුමියනේ. What about you? What about you? ඔබට කොහොමද? I'm fine too. Thanks. මමත් සනීපෙන්. ස්තුති. I'm fine too. too කියලා යෙදුවම මමත් කියන අදහස එනවා. I'm fine too. Thanks. Where's Gimhan? Ko Gimhan? Where's Gimhan? He went to the office. He went to the office. ඔහු ගියා ඔෆිස් එකට. ඔහු ගියා කාර්යාලයට. Why did he go to the office? Why did he go to the office? ඇයි ඔහු කාර්යාලයට ගියේ? Why did he go to the office? He went to bring the register. He went to bring the register. ඔහු ගියා නාම ලේඛනය ගෙන ඒමට. Sahan, why were you absent yesterday? Sahan, why were you absent yesterday? Sahan, ඔයා ඊයේ ආවේ නැත්තේ? I was not well, teacher. I was not well, teacher. මට අසනීප වුණා ගුරුතුමියනි. What's wrong with you, පුතා? What's wrong with you, පුතා? මොකද්ද අසනීපේ පුතා? What's wrong with you, පුතා? I had a severe stomachache. I had a severe stomachache. මට තදබල බඩේ කැක්කුමක් හැදුණා. I had a severe stomachache. Severe මතකද කියන්නේ severe තදබල. Stomachache බඩේ කැක්කුමක්. Are you all right now? Are you all right now? දැන් ඔයාට හොඳයිද? Yes, teacher. Thanks. ඔව් ගුරුතුමියනි. ස්තුතියි. Pavani, can I have your book for a moment? Pavani, can I have your book for a moment? Pavani, මට ඔයාගේ පොත ටිකකට ගන්න පුළුවන්ද? ටිකකට for a moment කියන්නේ ටිකකට. Can I have your book? Can I have your book for a moment? අපි එතකොට can I කියලා ඇහුවොත් එහෙම අපි උත්තර දෙන්නේ certainly. Certainly, teacher. Sure, teacher. Of course, teacher. ඒ වගේ
phrase එකක් යොදනවා. Certainly. නිසකයෙන්ම teacher. Certainly. Here you are. මෙන්න. Here you are. Certainly. Certainly කියන්නේ නිසකයෙන්ම. Sure කියලා යොදන්නත් පුළුවන්. Of course කියලා යොදන්නත් පුළුවන්. Thank you Pavani. ස්තුතියි Pavani. It's a pleasure teacher. It's a pleasure teacher. එය සතුටක් ගුරුතුමියනි. It's a pleasure. Pleasure. It's a pleasure. අපි thank you කිව්වම it's a pleasure කියලා කියනවා. Thank you. It's a pleasure teacher. Teacher, are you coming to school tomorrow? Teacher, are you coming to school tomorrow? ගුරුතුමියනි, ඔබ හෙට පාසලට පැමිණෙනවද? Teacher, are you coming to school tomorrow? Yes, definitely. Yes, definitely. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. Yes, definitely. Goodbye, children. Goodbye, teacher. ඔන්න විදියට අපි අවසන් කරනවා මේ ඩයලොග් එක. Okay, right. Now let's practice. ඔන්න අපි දැන් practice කරන්න යන්නේ. I am the teacher. You are the student. මම teacher. ඔයා තමයි student. Okay, I'll ask question. Please give the answer. Good morning, children. How are you, children? I'm fine too, thanks. Where's Gimhan? Why did he go to the office? Sahan, why were you absent yesterday? What's wrong with you? Are you all right now? Pavani, can I have your book for a moment? Thank you, Pavani. Yes, definitely. Goodbye, children. Okay, very good. Now you are the teacher. I am the student. දැන් ඔයා තමයි සිසුවා. මම නෑ ඔයා ගුරුතුමා. මම තමයි සිසුවා. Okay, right? Now you ask the question. Good morning, teacher. We are fine, teacher. What about you? He went to the office. He went to bring the register.
I was not well, teacher. I had a severe stomach ache. Yes, teacher, thanks. Certainly, teacher. Here you are. It's a pleasure, teacher. Teacher, are you coming to school tomorrow? Goodbye, teacher. Okay, very good, very good. Please practice this dialogues. මේ dialogues දිගටම පුහුණු වෙන්න. අපි ඊළඟ දවසේ අලුත් දෙබසකින් හමු වෙනවා. Okay. Good luck, children.